Satgil Sahib, everybody. Welcome to our Sunday Satsang. So this week we're going to do things a little bit differently. It's a little more lighthearted. We're going to play a fun game. Hopefully it's fun. And we only have half an hour because at 4:30 p.m. Central, 5:30 p.m. Eastern, we're going to be playing Satsang from Puja Guruji. So let's go ahead and get started. So we're going to try something different. It's basically like around the world satsang. So we wanted to give everyone an opportunity to review a lot of the stuff that we talked about at our webinar last weekend. And so you guys can work together as a group to hopefully come up with the answers. And then after every satsang related question, there'll be pictures of like a city around the world. And then hopefully you guys can work together to guess which city that is. And then hopefully we'll be able to travel around the world from the comforts of our homes. So does anyone want to volunteer to kind of be the first spokesperson for the team for the first question? Don't worry, the questions are easy. So what we'll do is I'll present the question, then people can type in what their thoughts are in the chat. And then the spokesperson can kind of formulate an answer for everyone and present it. And then we'll kind of review it as well after. So if no one wants to volunteer, we're going to have to voluntold someone. Satgil Sahib, I'll volunteer. All right, perfect. Thank you so much, Kaival. So you're going to be the first victim. No, I'm kidding. Okay, so here's the first question, okay? So you guys type your thoughts in the chat, and then Kaival, I want you to kind of formulate a response based off of what everyone's saying. And if anyone wants to unmute and add their thoughts, that's also fine. So here's the first question that we're going to pose to you guys, and then go ahead and give us a response from what everyone says. And don't forget to type your answers in the chat. You got to help your teammate out here, guys. And Kaival, if you kind of know, if you have an answer, like you're more than welcome to present it as well. Sure. I'll say Anuyai is somebody who follows the Vachan of Param Guru. Okay. Yeah, perfect. Thanks. And so I think Sakshi and Rupa kind of said basically the same thing. So Nemi, or a person who follows their guru's vachans. Awesome. So that's correct. So the definition that we had discussed at our webinar last weekend, an Anuyai is a Bhakt of Param Guru who follows the vachan palan of their guru with regularity. So I think the keywords are regularity and doing vachan palan of their guru. All right. So here's your first question regarding like which city you guys think this is. So do you guys have any thoughts? Has anyone been to any of these places? You can post your questions in the chat. Let's see if we can get a correct answer here. Where is that? Any idea? You guys can take a guess. You can even guess a continent. It's probably Europe, but I don't know where in Europe. Italy. Okay, Italy. I'm hearing a lot of Italys and Rome. So this is actually Berlin. So it's in Germany.
So this top right picture is a memorial of the Holocaust that they have there. And then, yeah, so that's Berlin. So we're going to move on since, I mean, we're short on time today. So here's our second question. I guess, Kaival, you can continue to be the spokesperson. You're doing a great job. Okay, so guys, go ahead and type your answers in the chat for this question. What does Vachan Palan mean? Come on, guys. There we go. Promise. One word is promise. Okay, so Mira says it means promise. And feel free to unmute yourselves and speak up as well. As much as me and Kaival like hearing our own voices. So Hetal Didi says implementing Param Guru's Vachan. Yeah. Okay, so Kaival, what's your final answer? Yeah, I would say Vachan Palan means, I agree with Hetal Didi, implementing Param Guru's Vachan, but it could also mean like promise and like trying to like even like following your own words, not even just like you promise something to yourself and following through with that as well. Yeah, I think you make a great point. I think in our satsang last week, we kind of talked about, like taking what's in our head and bringing it to words, and we have to follow like our own vachans, but obviously as Bucks of Param Guru and talking about our journey to being an Anuyayi, where in this regard, we're talking about following Param Guru's vachans. So yeah, perfect. So here's our next city question. Let's see if you guys can get this one. What city do we think this is? This is a hard one. Did we get any posts in the chat? Any guesses? Nothing yet. Thailand. Okay. Singapore. I think Thailand seems like the Let's think a little closer to home. Yeah. So this is Vietnam. Rodney, what? Where in the world are you pulling these out of? Yeah, oh yeah, Bun Street. That is the Red Fort. So where's the Red Fort? Stop. What's Rodney saying? Agra. Okay. Yeah. So continue. All right. Yes, Colonel Bai says Delhi. We got it. Japan. All right, so I think our teacher Radhi needs to get back to her geography lessons. No, I'm just kidding. Okay, so here's our next satsang related question. So this one's a little more involved. So do you guys remember this Chopai Sandhya Samarana Arati Bhajana Bharose Das Manasa Vacha Karmana Karu Guru Charana Nivas? So the question for you guys is, please define these three words, manasa, vacha, karmana, and tell us how these three words are related. Ooh, Nupa, that was a quick one. Mind, words, and actions. Okay, what else do we got? So I need some follow-up with how these three words are related. How about, actually, you know what, Nrupa, since you kind of brought that up. Oh yeah, perfect, Krupa. Okay, keep going. I need some more answers here. And Kaival, you have to put it all together and present it. Because teamwork makes the dream work. All right. Rupa says mind, words, and action. Krupa says they all impact each other, which is true. So your mind, you have the ability to think. And then with that ability to think, you could make it real by saying vacha, which is words. And then with those words, you could also formulate actions. Yeah, no, I think that was a great answer. You did a really good job of connecting them. So if you guys remember this concentric circles that we had in our satsang lesson last week, vacha, or the words part of it, comes right in the middle. So kind of like how Kaival said, you know, what's in your mind, your thoughts you bring to words and you put them out there. And then once you put them out there, you've got the conviction to take those thoughts into action. So yeah.
Is this bringing back all these fond memories of last weekend for you guys? I thought so. Okay, so here's our next city. All right, we've got some extra clues on this one. What are your guys' guesses? What city is this? Brother got it, I think. No? Radhi says Rome. So close, but it's not Rome. So That is the Vatican, right? no, it's not the Vatican because the Vatican is in Rome, I think. It's close to Rome. It's in Italy. I'll say that. Look at the clue of the bottom right with the fashion, the girl wearing the bag. Think fashion. Yes, Nrupa. Queen. All right, it is. It's Milan. So, yeah, so that bottom right was a clue to the fashion capital, Milan. All right, our next satsang related question. This one's a little bit easier. How old was our Pujya Guruji, Sri Avichal Das Ji Maharaj, when he first took the Gadi? Ooh, Deepali says 17, Rupa says 20. Who are we gonna go with? We got a lot of answers here, Kaival. You gotta make some sense of this. I think it's between 17 and 22. What do you guys think it is? Yeah, I agree with the consensus. I guess it's 20. Who said 20? Nurpa and Miraben. Okay. All right. So 20 is correct. He was 20 years old when he first took the Gadi. Is 17 when he became a sadhu? I think so. Nisha Babi, do you know? That's right. He was 17 when he became sadhu. Okay. Perfect. So you guys were close. Whoever said 17, you referenced that back to something. Okay, so here's our next city. This one's maybe a little bit even tougher. So any thoughts? I would say this wall is like the biggest clue that I could think of for this one. Nibali says Thailand. Okay, I know the like market down here definitely looks like it could be something Thailand related. I agree. Cairo. Beijing. Ravi, get out of here. So this is this is actually Jerusalem. So this one was a hard one, and I feel like a lot of these could be a lot of different things, but I think the wall, they have this like, I know they have this big wall in Jerusalem, and that's like a big thing that is there. I don't know the history behind it though, so. Okay, so our next question here. What year did Guruji take Gadi as the Saptam Kuveracharya, the 7th Kuveracharya? Okay, got it. Yep. Ow, we got some fast responses. Are you going to trust all these people, Kaival? Yeah, I trust them. I think they just did 2020 minus 50, but... Okay, good point. So yes, everyone that has written in the chat is correct. It was 1972. Perfect. All right, what city do we think this is here? Madrid. Got to put all these clues together. All right, some people are saying Madrid. We got any other guesses here? Barcelona, Madrid. Ooh, Lisbon. We got some fancy stuff being thrown out here. I'm impressed, friends. All this quarantine has made us travel hungry. So Mira says Madrid. Radhi says Madrid. Okay. What are you going to go with, Gaival? This is all dependent upon you. Let's see. Anybody else want to say anything before I make a choice? I guess not. I'm going to go with Madrid. Okay. Well, Madrid is correct. So good choice. Yeah. So, I mean, the soccer was a big clue as well. And then this upper left is like a famous street in Madrid. So yeah, perfect. All right. Next question. So do you guys remember this Jopai? I know we basically talked about this Jopai in all four of our satsangs last weekend.
So, Komal Vachan Shital Shashidami, Pahi Pahi Guru Tum Paranami, Jayati Jayati Guru Paramani Danu, Meto Mamatrasa Pasa Agnyanu. So this was written by Param Guru in Pancham Shuksham Ved. And my question for you guys is, what is Komal Vachan and what is the importance of Komal Vachan? Cooling words, soft, kind words, soft words. All right, soft. What about the importance? So I want you guys to pull your brains together and come up with the best answer. Like what is the importance of Komal Vachan, like in our journey, in our connection to Param Guru? Let's take like everything we learned last weekend and put it together. Soft words. Yes, it is soft words, but importance. What is the importance of Komal Vachan? Anybody want to unmute and kind of speak up? Okay, so Deepali says we should use our words with a calming effect. And why would you say that, Deepali? Deepu, sorry. I don't know. Feels weird to say your full name. Why? We need answers. Because the words we speak can have a large impact. Absolutely. Mm-hmm. Anybody else want to have a go at it? Spread positivity. It can make a huge difference. Absolutely. One thing that I want to add is I think like Vachan itself has a power to create and destroy. So like having Komal Vachan could help and heal and like promote creativity rather than destruction. Yeah, no, I think all these are great points. So do you want to read all these points out loud that people have written, Kaival? Yeah, I'll read it. We should use our words with a calming effect because the words we speak can have a large impact. Rupa says we use them for kindness and not destruction. Unnati says Komal Vachan can make a huge difference. Rupa says to spread positivity. And Devanshi says to not hurt others with our words. And how do all these points like play into like our connection with Param Guru or our ability to, like pray to Param Guru? So if we say bad things with our own mouths, like with our own minds, we're pretty much using the same mouth and same mentality to pray to Param Guru. That's actually like not good. Yeah, absolutely. Anybody else want to add anything? I think we're making some really good points here. I'm so impressed. I'm so proud. Okay, so I'll kind of move on. So we'll kind of discuss this. So if you guys remember, we talked about, like everyone said, Komal Vachan, sweet, kind words, right? And in this Jopai, like Param Guru is basically telling, he's saying his true bucks should always have sweet and kind vachan for others and for him. And if we continue to keep our vachan komal and our like demeanor sheetal or have like that calming effect like the moon, then we'll be able to, pray to him better. We'll be able to remove all our ignorances and ego and all that kind of stuff and connect with him. And it kind of goes back to a lot of the other stuff we talked about, treating others with respect, spreading positivity. I mean, everything's connected. Do you want to add anything, Nishta Babi, before I move on? Yeah, just really quick. The question you had before where we have Manasa, Vacha, and Karmana, and we asked everybody, okay, how is it related? And I think Hital Didi made a point where Vachan is a connector between what we think and our actions, right? So Param Guru is saying Apra Vachan should be kind and sweet, right? Because usually Apra Vachan is a connector between what we're thinking and our actions, right? So this helps build karma. If you want to get closer to Param Guru, so we have to build
good karma, right? And if we try to keep our vachan kind and sweet, we get closer to Param Guru that way. So just small note. Yeah. Okay. Perfect. So starting with Satvik Vichar leads to Satvik Vani and then Satvik Karm, kind of. Okay. So this is the next city question we have here. Do you guys have any thoughts? I know if you guys have seen a certain Bollywood movie, you may recognize some of these places or one of these places. Can you tell us which movie? I think it's Dil Dhadakne though. That one, is that the one where they're on a cruise or something? I have no clue. I haven't seen that one. Okay, so Moscow is a good guess. Hital Didi. Any other guesses? This is a tough one, I know. So I'll give you this one. This one is Istanbul. It's actually in Turkey. Yeah, so these are some famous. This is like their famous like mosque, Hagia Sophia, and they've got a bunch of other stuff. Okay, next question. This one's a little kind of fun. Maybe you guys can discuss a little bit. What is the connection between delayed gratification and niyam no adar? So we, in the lesson that Radhi Didi and Kaival by kind of led, they discussed this connection of delayed gratification and niyam. So what do you guys think? Any thoughts? Anybody? So one thing that I'll say, oh, did someone say anything? One thing that I'll say that might kind of help is, remember we talked about following niyams requires like that discipline to control our impulses. And our impulses, Nrupa. All right, let's see what Nrupa says. Niyams give delayed gratification. It's a routine you dedicate yourself to that helps later on. Yeah, what do you think about that, Gaibel? Yeah, absolutely. It's like an example I could give is like losing weight, right? Like you can't just lose weight in one day. Like you could lose like half a pound or something, but you have to keep on working out every day, having a good diet, having a good mindset, so that maybe a year or two down the road you could have sustainable weight loss, Yeah, exactly. And I know we kind of talked about that fitness example with like creating small attainable goals. Like if we want to run a marathon, we're not just going to wake up the next morning and run the marathon, right? Like we have to create those small goals and kind of continue to practice and build up to it. And as Nrupa said, like once you've built those habits and dedicate yourself, eventually you will see the fruits of your labor. So that's that delayed gratification. And as I was mentioning before, something we talked about is like we're in this like state of mind where we want instant gratification all the time, and we have to like discipline ourselves to reject that. And then that's where following niyams comes in, and that eventually you will see the fruits of your labor. Perfect. So this is the next city here. This one you guys might recognize. Any thoughts here? These are hard. I know, but I don't want to make them too easy because then it would be too easy, Yeah. So Hetal Didi says in Austria. So this is, I know some people said Moscow before, so it's similar to a city in that country. It's another city in the country of where Moscow is. St. Petersburg. Yeah. Krunal's correct. This is St. Petersburg. So I think it's probably like the second biggest city in Russia. But yeah, that top right corner is like that famous Russian architecture that people always talk about. All right, next question. This might be our last, depending on time, but okay. Yeah, go ahead. We have it up until 5 o'clock, so. Oh, we do? Yes. Oh,
But yeah, take your time. Okay, sounds good. चार चिन्ह हरि भक्त के प्रगट दिखावन देत टाट टाट टाट. There we go. दया क्षमा दीनता पर दुख को हर लेत. Yes. Empathy, forgiveness, ability to take people's sorrows away. Snaps for all these quick responses. I'm impressed. Okay, perfect. Yeah, so that's the correct answer. Daya Shamar Dinta. And then, as Deepu said, taking people's sorrows away. Okay, so this is our next city. Any guesses here? This one might be kind of hard too, unless you specifically recognize something. Anybody? Give us a clue, Pooja Didi. Okay, clue. It's in Europe. It's Eastern Europe. So I don't know if I've ever told anyone where I studied abroad, but I studied abroad in this city. Is it east or west of Italy? It's east. It's more like it's near like Poland, Germany, Amsterdam. It's not Amsterdam. It's a good guess. So this is Prague in Czech Republic. Czech Republic. Yeah. So and there's like this castle in this upper left corner that people say is like the Disney World of like Europe or something. I don't know. But yeah, this is Prague. All right, moving on. Here we go. So what are 3 examples of Nishwart Seva in our community by our Puja Purju? This is a kind of an easy one. So I want everyone to like say all the examples they can think of. Just like go ahead and type it away. Samulagna, yeah. Eye hospital. What else? Schools. Or Gurupachala, yes. Goshara. Mm-hmm. Food package during COVID. Francie says food packets during COVID. Perfect. Yeah, the food distribution that he led. What else we got? Let's get creative here. Rainwater harvest. Yes, Hetal Didis that talked about. He mentioned that's his new project that he's wanting to undertake, or they're getting started, is harvesting rainwater in Sarsa. Yep. Does anyone remember what he said, like they're going to do with the rainwater? Shelter for cows. Yeah, Devanshi says building shelter for cows. Mm-hmm. Pooja Didi, I think what I took away from the rainwater harvest was to use it in farming and other things, because it's a more natural resource to then have an organic way of for the crops. Okay. So yeah, because I think you're right, Hetal Didi. He had mentioned he wants to try to make like everything 100% organic, right? So whether it's even from like the water, there's like absolutely no pesticides or anything, and then from the food they're eating to the water they're giving to the plants to everything. Doesn't it honestly feel like everything that Guruji does is Niswart Seva? Yeah. All his actions are. Does anyone want to define Nishwart Seva? Since, I mean, now we have extra time and I had only prepared for half of this time. Yeah, Hetal Didi says Grunt Shubir. Seva where nothing is expected in return. Selfless service. Yes, I'm snapping for all your guys' perfect responses. Altruism. All right, any last examples of Nishwart Seva that we can think of before we keep going?
All right, perfect. So our next question. All right, what city is this? Chicago. I gave you guys an easy one. Chicago. Wow, Deepu, I'm impressed. Are you sure you know this one? Okay, so yeah, as everyone says, this is Chicago. So just for fun, since there's a bunch of Chicago people on here, like, what's the best deep dish place in Chicago? I'm wondering. I want to know. Yeah, I'm writing this down. So I'm gonna go. None of them. Deep says none of them. What? Are you a New York style pizza person? What's the consensus? Deep dish or New York style? What are our thoughts here? New York, man. New York's all the way. I agree with you, Kaiba. I'm a New York style pizza person, but Me too. I don't know. We do have a lot of Chicago people here. I've never tried it. Have you ever tried Chicago style? I I don't think know. I've had Lou Malnati's. Is that a place in Chicago? It's not that good. Which one's not good? Sakshi. Oh, the entire deep dish is okay. So we have lots of non-deep dish. So are you guys all New York style pizza lovers since you guys don't like deep dish? No. It depends on the place. So it depends on the place. So there could be some good deep dish, but mostly deep dish sucks. Is that what I'm getting out of this? Seems like it. Yep. Okay, cool. All right, so we'll move on from that discussion. Here's our next question. So this one I kind of want you guys to kind of discuss once again. Please describe the connection between the term Atma Bandhu and Sarve Ek Saman. Anybody have any thoughts? Do you remember where that term was first used, like in our webinar? Do you guys remember, like, that term Atma Bandhu? So Krupa says no. Deepa says no as well. Guruji introduced us to the word Atma Bandhu. Yeah. Hital Didi, do you mind like talking about like in what context he introduced that term so everyone can kind of like jog their memory? Sure. So I probably won't remember the exact context, but we were having a discourse with Guruji in Guruji session, and we were learning about like what we should be doing, and if the four things that we talked about in terms of Charchi Nahari Bhaktake, if that alone is sufficient. And we were having a good back and forth discussion, and Guruji introduced this word of how we should look at everyone. But then he said that, you know, when we talk about soul, our ansh, and our relationship with the anshi, ansh is neither a female nor a male. So like if we were to use a Gujarati word to help explain our relationship to other souls, then he explained this term of being Atma Bandhu. So as an ansh, my relationship to another ansh may be a human being or an animal or a plant or a tree, that we are all ansh, and the way we're related is Atma Bandhu. And then we were able to take this concept, because when he was talking about it, then we were able to take it back to our Sunday lesson. Yep. So kind of going off of what Hital Didi has just said, what are your guys' thoughts on how this term could be like related or have some connection to like our satsang Sarve Ek Saman?
So what does Survey Saman mean? Good question. What do you guys think? What were some takeaway points that you guys like had from that lesson, or Well, let's at least start by like breaking down that term itself, right? Like sarve ek saman. What does that specifically mean? Or I'll say it means everybody is the same. Everybody came from one karta. We're all anshas, and we don't have any sort of like Guruji said, we don't have lingbed, or we don't even have like if you're Brahman, Kshatriya, like we don't have any. We're not different in any way. Yeah, absolutely, Kaival. Does anyone have anything to add? So if you break down Sarve Ek Saman, what does it mean? Can anyone try? Sarve Ek Saman, like Sarve stands for all. Ek Eklibada Ekach one Saman. All are just like one. And then Atma Bandhu. Atma is soul, right? Our Ansh. And Bandhu is a Sanskrit word for friend. So we are all like how Hital Didi described to us, like, okay, Aprabada, how are we describing an Ansh? It's not like a female or a male, or it has a name. We're all just Atma Bandhus of the other Ansh. So we are all Anshas of Kaival Karta. So we are all ek saman chapare. So Does anyone have any questions about that? Yes. So No, I Pooja Didi, I have a question for the group, and maybe if they feel comfortable like unmuting and talking. Krunal Bhai and I talked about 4 pillars that we used to try and get to this concept of how we would implement Survey Ek Saman, right? And of those 4 concepts, we actually had given them homework, like specific tasks that they had to do, and it had to do with forgiving, showing love, thinking about a seva, and then thinking about a sustainable act that they wanted to implement. And I'm wondering if anybody, from our homework concept actually thought about it, and if they really did something, even if it didn't mean that you picked up the phone and you called, but if you were able to forgive someone or show love, we would love to hear what you did. Because most of the time in group 3, we don't have a whole lot of time to go over homework assignment, but I think that it would tie in very nicely to this concept. Hazel Didi, can you really quickly repeat the assignments, the 4 parts of that one more time? Sure. So we had talked about 4 concepts in this lesson plan. The first one was to be able to forgive those who are close to you. And one of the homework assignments, the first part was to forgive someone. If you were upset with them for something, to forgive someone. And then the second part of the assignment was to someone that you love, between your family, friend, or your community circle, that you have not recently told them that you love them, using whatever language that you feel appropriate, but you were to tell them that you love them. And then the third one was to think about in 2021, a Nishwart Seva that you would like to do or get involved with. And then the last one was
in terms of sustainability. So thinking about one behavior that you would like to adopt or change so that you would make a positive impact on sustainability in Mother Earth. Does anybody have any, I mean, even if they didn't think about it before, does anything come to anyone's mind, like even just now as we're talking about it, in regards to these 4 points? I guess I'll go first. So hopefully this will, other people will share after. But I think in terms of Nishwart Seva, I think we talked a lot about like what's our role versus like, what's our dharam, like what we do at home. A lot of that is like what we're supposed to do. It's not necessarily like a Nishwart Seva. So something that I think I want to do like in 2021 is be more involved, like in like local food pantries and stuff, and like volunteer my time, because I finally like have come to a point where I'm not in school and I have like more free time. Like I have Fridays off right now, and so I feel like I want to dedicate more of my time to like helping in that regard. I feel like that's a huge issue right now with like the pandemic and stuff, so spending time in food pantries, and hopefully whether it's collecting food or like working there and helping make sure everyone has enough food or something. Anybody else have any ideas of things that they might have thought about? So, Pujagdi, I'll share. I personally chose forgiveness as the concept. I was going to choose all of them, but the first one that I acted on was the forgiveness. And there's three specific people, and I'm not able to forgive all three of them and say that, like, okay, I'm clean, I have no emotions tied to it. But there were two that I totally feel like, if I ran into them somewhere, like I would avoid them or I wouldn't know how to react to them because there was anger bottled up, though I had not seen those individuals in years. And after that, our webinar last weekend and thinking about all the things that we learned and being able to implement, I truly did. To both those people, I was able to forgive. And I truly feel that in the future, if our paths were to cross, I could act in good behavior with Como words without anger or anything running through my mind or being stressed. And that's great. And then the third, I am digesting it and I'm working on that. But it really feels good, like to be relinquished of your emotions and your heart feelings that you kept buried on for a while, even though those individuals are not in your life. Like I didn't text them, but it was good to completely let that go. Like I feel free from inside. Thanks for sharing that, Hital Didi. I think you bring a really good point, is even if you didn't necessarily reach out to them right now and then, like if they were to cross your path, or like just the thought of it, like may bring like anxiety or like this negative feeling, that won't be there because like you're like working on letting that go, or you have let it go. So I think that's a really good point. Anybody else have anything to share? Well, I know this got like, it got a little more serious, but honestly, I think Hital Didi, I'm really glad that you brought these up again, because I think sometimes like after our satsang, we're motivated and we have like, we have this assignment and maybe we kind of just forgot. So I'm glad that we brought it up again. And then maybe at our next satsang, like if some of you have thought about some of these things, you can share them, or as they come up in other like satsang lessons throughout the year, definitely keep these things in mind and share them. So just to summarize with the question that we had talked about, like as we talked about it, Guruji first introduced this term like during our webinar last weekend, and he had stated we should see each other as Atma Bandhus, and we're all onshas of the onshi, and it's our duty to help others and treat everyone with respect, like the idea with Sarve Ek Saman. We are all one. There's no inherent differences between us when we think about it, like from the concept of we're all onshas.
This is our next city. Do you guys have any guesses? What are your thoughts here? This one's a little hard. I know it could be like many different things, but Kunal says Wuhan. Any other guesses? Okay, so Hetal Didi says Toronto. Shanghai. Nupa says Shanghai. For sure. Any other guesses? So I think the mask on the lower left is definitely a big clue. And I don't know if this mask is necessarily in terms of coronavirus. I think it might be more so in terms of like air pollution. So what are your guys' thoughts? 2 Shanghais, 1 Toronto, 2 Beijings now. Okay. Well, Hetal, all the pressure there ever was is on your shoulders. What is your final answer? Final answer, I'm going to say Beijing. Okay, final answer is Beijing. Unfortunately, that is wrong. The answer is Shanghai. Shanghai. But we're still traveling around the world and we're still going through this game, so no worries. Sorry, guys, I let you down. No, there's no letting anyone down. All right, here's our next question. So give 3 examples of how Guruji embodies Vachan in his karyas, or in the actions that he has done. What are your guys' thoughts? How does Guruji embody Vachan? Like, what is the importance of Vachan in his actions? And if anyone wants to unmute and just say it rather than typing, that's also perfectly fine. So I'll start us off with one example. So obviously, as we know, our Guruji through satsangs or like Granth Shibirs, youth Shibirs, he uses his Vani and his Vachan to teach us about Param Guru, right? So that's a big way that Guru embodies like the importance of Vachan, or how Vachan is important in his karyas. What else do we have? Kunal Bhai says he follows his guru, Sheetal Das Ji Maharaj's Vachans. Yeah, that's a great example. Anybody else want to share what they think or have any ideas? So I know also one thing we talked about last weekend is how, like, you know, Guruji's Vachan or his Vani gives a lot of courage and strength to like his bhakts, right? Or his bhaktos. And we talked about the example of Geeta Didi, and you know, when she was diagnosed with cancer, like his words gave her the strength to, you know, go through the rounds of chemo and knowing that she would be okay. So Krunal Bhai says, Guruji does Nishwart Seva and treats everyone ek saman. Yes, absolutely. Hital Didi says, Guruji addresses everyone in Sarsa and abroad, even when times are hard. Yeah, just like exactly, you know, what I was just kind of getting into is his words, they just have a different effect. You know, this is something we kind of have talked about is, especially, you know, when we need some sort of upliftment or courage, like going to him and hearing his words just has like this different effect. And I think a lot of that is because of like the purity in his words and his thoughts and all that. Nisha Babi, do you want to add anything or should I keep going? You can keep going, Pooja. So here's our next question. Oh, that's our last question. Well, I guess we're almost done anyways with our satsang.
But yeah, so I guess since we're kind of done with this game, and we didn't get too many responses on our Google form feedback, on our feedback form that we had emailed out. Do you guys have any like comments that you want to make about our webinar in terms of like things you liked, you didn't like, any suggestions, any feedback? Like this would be a great time in the next 5 minutes. Like I want to open the floor to whatever you guys have to say. We would love to know specifics from you guys about like if you guys liked open table discussions, how did the Guruji session go? If there are certain things that you enjoyed as part of the webinar, or there are some things that we could improve, because we always want to make sure that the next experience is even more enjoyable. I really like the open table discussions because like it's like I guess a time where like, we can all like share ideas and like kind of connect like through that. I also like when I liked like how when leaders like and teachers like they controlled like the I guess like the satsangs, but then I think when it was like more like student based too, or like in the breakout rooms where we could all like talk, I think that like led to a lot of participation. Yeah, I think longer breakout sessions would be better for sure. Like we had 5 minutes, but I think if you want a deeper conversation, maybe 15 minutes would be good. That's great feedback. Thank you. Yeah, and I mean, like you guys have said some really great things, and some things that I think a lot of us, like as teachers, echoed as well. Like when we kind of talked about like our experience with the webinar, and I'm super excited because I mean, with what feedback you guys are giving and what some of the things we've thought, we have some really like fun things planned. I think for the next time, that just like Nrupa and Kaival said, that incorporate more discussion. But also like new open tables or just a lot of new things that I think will be really good. So I'm super excited. I feel like we learned a lot from this last one and we'll forward. Can I ask the group a very concrete question regarding feedback? Some of us, we as teachers, feel like we need to include more Gujarati, and we do understand that we don't want to do like all of the lessons in Gujarati, that some things might be lost. But how do you all feel about having more Gujarati chopais or using words or trying to integrate that more into the activities that we do for youth? I definitely want to hear Pooja Didi talk in Gujarati. Like, that's my goal. I'm nervous. What are you guys' thoughts? So I think this is a great question that Hetal Didi posed. I mean, I've like had these sentiments too. So like I would love to hear what you guys think, because I mean at the end of the day, like we want this to be as like beneficial for you guys as we can. Yeah, absolutely. I feel like I don't know, this might be just me, but I feel like a lot of like information is lost when we try to translate it into English. Like the feeling in the bow, like from Gujarati, is still there. When you try to make it into English, at least for me, it's harder to like get a concrete feeling of what Param Guru or Narandashi Maharaj is trying to say. So I think it'd be a really good thing. I guess one question that maybe easier to answer is, do you guys think like having more Gujarati is fine, but you definitely need the like English translations like as well? Like for example, with Guruji session this time around, we didn't provide English translations for every answer that Guruji gave. Like
do you guys think that that's something we should have done? Would you have preferred that? Come on, Deepali, what do you think? I'd say that I understood the Gujarati, but I think some like parts it would be better if like they're translated in English because there's some parts that we miss out on that are like harder to understand. But there are parts in Gujarati that that are understandable and are like helpful. Thanks for that, Prancy. I think, I think you made a really good point. Maybe some of the easier stuff is more understandable, but if it starts to get a little complicated or we start using a lot of words that maybe not everyone is familiar with, we can provide the English translation. Deepu says, I think that having the chopais translated in English and more difficult words would be beneficial, but in general terms, it's still fine in Gujarati. Perfect. Okay, so since it's pretty much 5 o'clock for you non-deep dish lovers, we're gonna switch. So Guruji's gonna, we're gonna present Guruji's Satsang. So I think we're staying on this link, right? No, Pooja. I think it's YouTube. Okay. Oh yes, you're right. Sorry, Nisha Mami. So yeah, not yesterday's satsang. It's a different one. So, but yeah, it's Guruji's pravachan definitely. But on YouTube, yeah. Yeah. So so we'll post the link for that in the chat, and the Guruji's pravachan will be shown on YouTube. So we'll all be going and watching that on YouTube at this time. Kunal Bhai, is this the correct link that I posted? I just want to double check. Should we stay on this link? I'm so confused, Pooja. What's going on? સતકેવ સાહેબ, ગઈકાલે ગુરુજી આપણને સત્સંગનો લાભ આપ્યો હતો અને એ વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર મળી શકે છે ગુરુગાદી સારસાપુરી ચેનલ ઉપર. આજનો સત્સંગ ગુરુજીના આશીર્વચન પાસ્ટમાંથી બતાવીશું. સતકેવ સાહેબ. कैवलं छिदेनं वैनं वयनं निधनं लघुयं निरालं नारायणं महन्नं रणेयं नयेति जपेनं जपायं कायन्नं मयायं मनाति जहानं धाता ध्येयनं विछन्दं विनयजे विधे वै वेदन्तम् अचन्ते न चन्तं सुनाति सनातम् अगाधं बहोर्धं लहे जन्महादं कुबेरम्
श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय। સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ. તમને બધાને ખબર છે તે પ્રમાણે રસુલપુરા સખી મંડળના સક્રિય સભ્ય એવા મધુબેનના કૈવલ ધામ વાસ નિમિત્તે આ સત્સંગ સત્રનું આયોજન થયું છે. આપણે ત્યાં એક પરંપરા છે કે કોઈ પણ શુભાશુભ પ્રસંગે કંઈક ધાર્મિક આયોજન થાય. ના ભાઈ ના, કોઈ પણ પ્રસંગ ઉપર, શુભ પ્રસંગ હોય કે અશુભ પ્રસંગ હોય, પણ કોઈને કોઈ નાનું મોટું ધાર્મિક અનુષ્ઠાન એ આપણા સમાજની એક પરંપરા છે. સદગત આત્માને આની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, એટલું સમજી લેજો. આ બધું આપણા માટે છે. પાછળ તો ના પણ બધું એ બધું આપણા માટે છે. નિમિત્ત છે સદગત આત્મા. આપણે નિમિત્તે એવું કંઈક કરીએ આપણે કે કંઈક ધર્મના સંસ્કાર આપણા ચાલુ રહે, અને જે શોક યુક્ત પ્રસંગ હોય એમાંથી આપણે શોક મુક્ત થઈએ. પહેલા એક સમય હતો, શોક બહુ લાંબો ચલાવતા હતા લોકો. અનિચ્છાએ ચલાવવો પડે, ઈચ્છા ના હોય તોય ચલાવવું પડે. જે ગયા તેની બીકે નહીં, જે રહ્યા એની બીકે. લોકો શું કહેશે? અમુક સમય સુધી બહેનો માટે તો ખાસ ત્રાસ હતો. આવો કપડો જ પહેરવો, એમાં વળી પાછું રડવા કૂટવાની તો વાત ગઈ એટલે સારું થયું ને. તો આ ડેરીના ઘી વાળા કેમ કેમ પહોંચી વળત એટલી હાર્ડ સખત કસરતમાં. એટલો બધો લાંબો શોખ ચાલે કે વર્ષ સુધી ચલાવે લોકો. એક વર્ષ પૂરું થાય તો વચ્ચે જેટલા પ્રસંગ આવે, બધા હોળી આવે, દિવાળી આવે, બધું પાછું શોક રાખવું પડે. અમારે તો એક ભાઈ આવ્યા હતા એક વખત, આપણે દિવાળી પર અન્નકૂટ ચાલે, અન્નકૂટનું બધું બનતું હતું ને, અન્નકૂટ પછી મેં કહ્યું લો અન્નકૂટનો પ્રસાદ. અન્નકૂટ પતી ગયો. એ ભાઈ કે મારા ઘરે અન્નકૂટ જેવું છે કે. તમારે કેમનો અન્નકૂટ? તો કે આપણા મોટા ગુજરી ગયા ને શોક નહીં કહે છે. મેં કહું શોકમાં અન્નકૂટ કેમનો? તો કે આપણે નહીં બનાવે એટલે બધા હગાવાળા થોડું થોડું મોકલે ને અન્નકૂટ થઈ ગયો ને. વાત એ સાચી છે. એ કોકના ઘરથી જાડો મઠ્ઠીઓ આવે, કોકના ઘરથી પાતળો આવે.
પછી કર્મકાંડની વાતો ચાલે. ધર્મ તો માણસ ક્યારથી પાડે છે એનો કોઈ ઇતિહાસમાં માહિતી નથી. લોકો એમ કે છે માનવ જન્મ્યો ત્યારથી શ્રદ્ધાની સાથે જન્મી. એ આદિ માનવ હતો, જંગલમાં રહેતો તો, કપડા નહોતો પહેરતો તોય પણ એનામાં શ્રદ્ધા હતી. ગમે તેની પૂજા કરતો હતો છે. અને દુનિયાભરમાં માણસો, દુનિયાભરની વાત, માત્ર આપણા હિન્દુસ્તાનની વાત નહીં, શ્રદ્ધાવાન સમાજ છે. નહીં માનનારો નાસ્તિક વર્ગ બહુ ઓછો છે. અમેરિકા જેવો વિકસિત દેશ પણ એની ડોલરની નોટ ઉપર લખે છે ટ્રસ્ટ ઇન ગોડ. તમને ખબર છે? અમેરિકાની નોટો આવે છે ને, જે આપણી જેમ 500ની, ત્યાં તો 500 છે ને, મોટા મોટી 100ની નોટ છે ડોલરમાં. પણ એ લોકો એમની નોટ ઉપર લખ્યું છે ટ્રસ્ટ ઇન ગોડ. આપણે શ્રદ્ધાળુ કે, પણ આપણી નોટ ઉપર એવું કશું નથી. કદાચ ચૂંટણી પછી લખે કે ભાઈ ટ્રસ્ટ ઇન ઈવીએમ મશીન. એટલે માનવ ધર્મને બહુ આદિથી માનતો આવ્યો છે. સુધરેલો માણસ હોય, ભણેલો ગણેલો માણસ હોય, શહેરમાં રહેતો હોય, ખૂબ કમાતો હોય, એ પણ ધર્મમાં માને છે. અને જંગલમાં રહેનારો આદિવાસી પણ ધર્મમાં માને છે. એમની માનવાની પ્રક્રિયા જુદી જુદી હોય. એમની શ્રદ્ધા જુદી જુદી હોય. કોઈ જગ્યાએ કહે છે કે આ કોઈક સંત આદિવાસી વિસ્તારમાં ગયા છે, બધાને ભેગા કરીને સત્સંગ કરતા હતા, અને સત્સંગમાંથી એક માણસ વચ્ચેથી ઉઠીને બહાર નીકળ્યો. આપણે તો સત્સંગની મર્યાદા લોકો સાચવે ને, અનુશાસન હોવું જોઈએ. ચાલુ કથા હોય તો વચ્ચે ઊભા થવું, આવવું એ ના શોભે. અને આંખ ઊભો થઈને ગયો. પાછો જઈને પાછો ફરી જો હતો ત્યાં આવીને બેઠો. એટલે પેલા મહાત્માએ કહ્યું, ભાઈ તું વચ્ચે ઊભો થયો તો વાંધો નહીં, ચાલ ગયો ભલે ગયો, પણ પછી આવ્યો તો પાછળ બેસી ગયો તો શું વાંધો આવે? વચ્ચે આવીને શું કામ બેઠો? અને પછી પૂછ્યું કે તું ગયો તો શું કરવા, તાર પાછું આવું તો? પેલો બિચારો શરમાયો. ઘડી કહ્યું, મહારાજને શું કહેવું મારે, કારણ કે એવી ખાસ ક્રિયા માટે ગયો તો, ખાનગી કામ માટે. સમજ પડી? પેલા કળ કહી, બોલ કેમ ગયો તો? એટલે પછી એને 2 આંગળીઓ ઊંચી કરી કે હું આટલા માટે ગયો હતો. સારું બેસી શકે છે. પણ પ્રવચન પતિ કે પછી બોલાયો, તું ગયો તો? કે હા. બહુ કે છે પેટમાં એવું હતું, ગરબડ થઈ ગઈ, એટલે એમ જ્યાં છૂટકો નહોતો એટલે હું ગયો. ભલે ગયો, પણ તું પાછો આવ્યો તો તારા હાથ બાદ કઈ ભીના નહોતા, તો તે પાણીનો ઉપયોગ નહીં કર્યો? કે થોડો અમેરિકામાં પેપરનો ઉપયોગ કરતો હોય. એટલે પેલા બધા આદિવાસી જોડે ઉભા હતા, હસવા માંડ્યા. આ બાપજી કે છે તમે આવડા મોટા થઈને શું પૂછો છો? કે તે કેમ ના પૂછું? સ્વચ્છતા જેવું કંઈક હોવું જોઈએ કે નહીં? કે આપણે સ્વચ્છતા જેવી વાત બરાબર છે, પણ દેવદેવી જેવું કંઈક હોવું જોઈએ કે નહીં? જળ દેવતા કહેવાય કે છે, એમની પાસે આવું ખોટું કામ કરાય? બોલો કેટલી ઊંચી શ્રદ્ધા. અમેરિકાના આવી શ્રદ્ધા છે એટલે જ પેપર વાપરાય. કહેવાનો મતલબ એ છે મારો કે શ્રદ્ધા માનવ માત્રમાં છે. પછી શ્રદ્ધા આવી વિકૃતે હોય એટલે ભલા માણસ
જળ દેવતા છે તો પીવાય છે, એનાથી નવાય છે. એટલે ધર્મ અનાદિકાળથી છે. પણ દિવ્ય પરમગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર એક સરસ વાત લખી છે કે ધર્મ તો છે જ. સંસારમાં જન્મનાર કોઈ પણ સંત પુરુષ કોઈ એમ કે મેં ધર્મનું સ્થાપન કર્યું તો ખોટી વાત છે કે છે. કોઈ ધર્મનું સ્થાપન કરી શકતા નથી. ધર્મ માનવ જન્મે ત્યાંથી સાથે હોય. સામાન્ય સમજણ આવે ને ત્યાંથી ધર્મ આવી જાય. બોલો, ત્યાંથી શ્રદ્ધા આવી જાય. હું ઘણી વખત દાખલો આપતો છું કે આપણું ગુરુગાદીનું મંદિર છે, એની પાછળ 4 સ્કૂલો છે. પરીક્ષા આવે એટલે અમને ખબર પડી જાય પરીક્ષા આવી કે હજી બારે જતા હોય ને અંદર થઈને જાય દરવાજા. કેમ થાય? ભગવાન કે સારું કરજો. હું ઘણાને પૂછું લે તમારા મા બાપે કહ્યું છે કે મંદિરમાંથી દર્શન કરીને જજો, પરીક્ષા છે એટલે? તો કે ના કે છે, પણ અમને એમ થાય છે કે હવે આખી વર્ષ કશું કર્યું નથી તો. એટલે ધર્મ છે, શ્રદ્ધા છે, ભાવના છે. પણ પરમગુરુ કહે છે કે મેં સુધર્મ આપ્યો છે. હું સુધર્મ આપું છું. ધર્મ તો છે જ. શબ્દ આવો વાપર્યો છે વિશ્વબ્રહ્મ ધ્વંસ નિધિ ગ્રંથમાં એક જગ્યાએ બાજુ કે સુધર્મ. સુનો અર્થ શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમ. એવી ક્રિયાઓ કે છે મેં ધર્મ સાથે વણી છે કે જેમાં વિકૃતિ થવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. કારણ કે આપણે તો ધીમે ધીમે એટલી બધી હમણાં એક જગ્યાએ મને કોઈ પૂછ્યું કે પરમગુરુએ ઉપવાસ માટે શું લખ્યું છે, કયા કયા દિવસે ઉપવાસ કરવો જોઈએ, પૂનમે, ગુરુવારે, એકાદશી કઈ. તો મેં કહ્યું કરુણાસાગર મહારાજે ઉપવાસ વિશે ક્યાંય કશું લખ્યું નથી. આપણે કરીએ છીએ ઉપવાસ, પૂર્ણિમાનો ઉપવાસ કરીએ છીએ, મહીબીજનો ઉપવાસ કરીએ છીએ, કેટલાક ભક્તો ગુરુવારનો પણ ઉપવાસ કરે છે. પણ કરુણાસાગર મહારાજે ઉપવાસની ચર્ચા નથી કરી. એની પાછળનું કારણ છે કે ઉપવાસ શરૂ કરવામાં આવે તો પછી ઉપવાસ વિકૃત થઈ જતો વાર ના લાગે. આજે કેટલા લોકો ઉપવાસ કરે છે ડબલ ખાઈને, ખાય બમણું પાછા કે આગલા દાડે તૈયારી કરે કાલે ઉપવાસ છે. કેટલા તો બીજા કોઈને લગ્ન પ્રસંગનો ઉપવાસનું કંઈક દિવસ આવતો 2 બનાવવો પડે. પેલા કેટલાક પાછા લેરી લાલા બેનો ટેસ્ટ કરે, જે બાજુ સારું હોય કે છે. ઉપવાસ આરોગ્ય સાથે સંબંધ રાખનારી વસ્તુ છે. યોગ આરોગ્ય સાથે સંબંધ રાખનારી વસ્તુ છે. એમાં યોગાસન, પ્રાણાયામ, કે તમે અઠવાડિયામાં એકાદ દિવસ ઉપવાસ કરો, સરસ શુદ્ધ ઉપવાસ. તો શરીર સારું રહે છે. કે અત્યારે હવે વિજ્ઞાન નવું સંશોધન કરે છે ત્યારે જૂના નિયમો બદલાય છે, નવી વાતો આવે છે. અને વિજ્ઞાન સંશોધન કરે કયા આધારે પાછું? તો કે એ વૈજ્ઞાનિકો બધા પાછા ખરીદેલા હોય. ચાનો બહુ ભરાવો થઈ જાય એટલે સાયન્સ વાળા લખે પાછા, એટલે પેલા લખાવડાવે કે રોજ 1 કપ પીવાથી આરોગ્ય સારું રહે. દારૂની કંપનીઓ વાળા 1 સાયન્ટિસ્ટને ખરીદીને લખાવડાવે કે રોજ 1 પેગ લો તો હાર્ટ એટેક. હા, એમ સમજ પડી. આપણા ઋષિ મુનિઓ એવા નહોતા, એ વૈજ્ઞાનિકો હતા પણ આ રીતે નહોતા. અમેરિકામાં જબરજસ્ત બદામ પાકે છે, કાજુ નથી થતા. સૂકા મેવામાં કાજુ બદામ ચાલે, પણ લોકો એમ ઠોકી ગયેલું મગજમાં કે કાજુ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે ને બદામ ઓછો કરે. આ એક વ્યાપારિક વ્યવસ્થા છે. એટલે
તો કે ભાઈ ઉપવાસ પણ એવી વસ્તુ છે કે આરોગ્ય માટે સારું છે. અને પછી વ્યવસ્થા કરી, કોઈક માણસ ઉપવાસ કરી શકે, કરે પણ કદાચ એવું ઉંમરવાળો હોય, ડાયાબિટીસવાળો હોય, ભૂખ્યો ના રહી શકતો હોય, તો ફલાહારની વ્યવસ્થા કરી કે તમે ફળ વગેરે ખાઈ શકો. પણ ફલાહારમાંથી ફરાર ક્યારે પેસી ગયું ખબર નથી. અને એવું પેસી ગયું કે 2-4 વર્ષ પહેલાં તમે છાપવામાં છો કે 3 મહિનામાં અમદાવાદમાં કોઈક રેસ્ટોરન્ટ વાળો છે, એણે ફરારી પીઝા બનાવવાનું શરૂ કર્યું. રોજનું 20,000નું કાઉન્ટર થતું હતું. પીઝા ફરારી, પછી વાત ક્યાં રહી? હમણાં અમે એક જગ્યાએ ગયા હતા, તે એક આમલેટની લારી પર લખ્યું પાછું જૈન આમલેટ. જૈન આમલેટ કેમ થતી હશે? પેલાને પૂછ્યું ભાઈ જૈન આમલેટ શું હતા? કે ડુંગળી લસણ ના હોય એટલે. કારણ કે ઈંડું તો કંદમૂળ કહેવાય નહીં. અને તમે જોજો, હાઈવે પર જાઓ, લખેલું હોય શુદ્ધ શાકાહારી, પ્યોર વેજીટેરિયન. પૂછજો એના માલિકને તમે કોણ છો? આ હોટલ ચલાવનારા જાતના કોણ છે? હાઈવે પર 80% હોટલો મુસલમાન ચલાવતા હોય. લખેલું હોય ભાગ્યોદય, આશીર્વાદ, આવા શબ્દો હોય કે જે તમને હા, એટલે એ તમને પ્યોર વેજીટેરિયન ખવડાવે, પણ એ પ્યોર નોનવેજ હોય. એટલે જે કેટલાક ધર્મમાં કેટલાક નિયમો એવા બનાવ્યા, પણ લોકો એને કેટલાક વિકૃત કરી નાખે. બાપજી કહે છે હું એવી વાત આપું કે વિકૃત કરવાનું સાંસદ ના રહે. માનો કે ભાઈ ઉપવાસની અંદર વાત કંઈક ભાઈ મીઠાવાળું ના ખવાય. કેમ કે હંમેશા એક નિયમ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે ખાવામાં જો રોજ ખાતા હોય ને દાળ ભાત શાક રોટલી મીઠું ઓછું આવે તો તમારું ખાવાનું અડધું થઈ જાય. કોઈ માણસ એમ કરે મને ડૉક્ટર વજન ઉતારવાનું કહે છે પણ આ ખાવાનું ઓછું થતું ને મીઠું બંધ, ઓછું જ ખવાશે. એટલે ઉપવાસમાં ફળ પણ ઓછું ખાય કે ફ્રૂટ ઉપર આપણે મીઠું નાખતા હોઈએ છીએ અને વધારે એનાથી ટેસ્ટી લાગે. એટલે મીઠું નહીં ખાવું ઉપવાસમાં. આપણે સિંધવ શોધી કાઢ્યા. હવે મીઠાનો બાપ જ છે ને એમ શું ફેર પડે છે? એમાં કયું વિજ્ઞાન છે એવું કે સિંધવ કે આ મીઠું અને પેલું મીઠું જુદું છે? એવી રીતે બીજા અનેક કર્મકાંડ, કર્મકાંડ કરાવનાર ને કર્મકાંડ કરનાર બંને માટે એક આચાર સંહિતા છે. કર્મકાંડ કરાવનાર એની આચાર સંહિતા છે લખેલી વિષ્ણુ પુરાણમાં, કે જે કર્મકાંડ કરાવતો હોય વ્યસની ના હોવો જે પહેલામાં પહેલો તો ચોખ્ખું લખ્યું છે. તો આ બધા મસાલો ખાડા ખાડા હું જે વિધિ કરાવતા હોય, લાંબા વિધિ સવારથી હોજ સુધી યજ્ઞ ચાલતો તડકો વચ્ચે ચાની રિસેસ પડે 2-3 વખત, અને તો બેઠા બેઠા જ પીવે પાછા. તો શાસ્ત્ર નિયમ પણ કર્મકાંડ વિકૃત થઈ ગયું. નિયમ છે કે જે બ્રાહ્મણ વિદ્યાદાનની પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, બાકીના 3 વર્ણની પ્રવૃત્તિ ના કરતો હોય, 3 વર્ણ એટલે બ્રાહ્મણ સિવાયના 3 વર્ણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. નોકરી કરે એટલે શૂદ્ર કહેવાય, ખેતી વેપાર કરે તો વૈશ્ય કહેવાય, ક્ષત્રિય તો વિષય રહેતો નહીં બહુ. એવા વ્યક્તિ કર્મકાંડ ના કરાવી શકે એવી એની આચાર સંહિતા છે. કોઈને ખબર નથી આ બાબતને, એ ભ્રષ્ટ થઈ ગયું.
અને કરનાર યજમાનને તો કશી ખબર પડતી જ નહીં. એને એટલી જ ખબર કે ભાઈ 10-10ની નોટો લઈને બેસવું પડે ને તો પછી 50ની મૂકવી પડે. જ્યારે જ્યારે મુકાવે ત્યારે એટલી જ તૈયારી કરીને બેસે. અને કોઈ પણ પ્રકારના કર્મકાંડનો જેટલા શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારના કર્મકાંડનું વર્ણન કર્યું છે, કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મકાંડ મોક્ષ માટે નથી, કોઈને કોઈ લૌકિક ફળ માટે છે. જેટલા કર્મકાંડનું વર્ણન કર્યું છે બધા જ કર્મકાંડ કોઈને કોઈ લૌકિક ફળ માટે છે. અને લૌકિક ફળ વિધિવત ના થાય તો નથી મળતું. કરનારા પૂરેપૂરું વિધિવત ના કરે તો ના મળે. એવી વાર્તા આવે છે કે સગર નામનો એક રાજા હતો. જેણે 99 યશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાયા હતા. મોટા મોટો યજ્ઞ મોગામાં રાજા જ કરાવી શકે, અને તે કેટલી તાકાત હોય તો. સોમો યજ્ઞ શરૂ કર્યો એને. એમાં ઘોડો છોડવો પડે. ઘોડો છોડ્યો એટલે ઇન્દ્ર રાજાને ચિંતા થઈ કે 100 યજ્ઞ પૂરા થશે તો આ ઇન્દ્ર રાજા બનશે, સ્વર્ગનો રાજ એને મળશે. એનું ફળ એવું હતું. વિચાર કરો કે 100 યશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યા પછી પણ બહુ તો ઇન્દ્રનું આસન મળે, ઇન્દ્રાસન મળે. તે કેવું મળે? પાછું બીજો કોઈક પાછું તપ કરે તો આને જવું પડે. ઇન્દ્રને પણ ચિંતા થઈ કે મારી ગાદી જશે જો આ 100 પૂરા કરી દેશે તો. એટલે એણે શું કર્યું કે આનો યશ્વમેઘનો ઘોડો ઉઠાવીને કપિલ મુનિના આશ્રમમાં બાંધી દીધો. એમ કહે છે કે યશ્વમેઘ યજ્ઞની પાછળ સગર રાજાના 60,000 પુત્રો હતા જેનું રક્ષણ કરવા નીકળ્યા હતા. એકદમ ઘોડો અદ્રશ્ય થઈ ગયો એટલે મૂંઝાય, ક્યાં ગયો, ક્યાં શોધ. આકાશ પાતાળ એક કરે છે. ચારે બાજુ માણસો દોડાયા. ત્યારે કોઈકે ખબર આપી કે કપિલ મુનિના આશ્રમમાં ઘોડો બાંધેલો છે. એટલે બધા ત્યાં દોડ્યા. એમને લાગ્યું કે આ મુનિ આપણો ઘોડો ચોરાયો છે. એટલે બધા આખો આશ્રમ તોડી ફાડી નષ્ટ કરી નાખ્યો. આશ્રમવાસીઓને કેટલાને માર્યા, કેટલાને મારી નાખ્યા. ત્યારે કપિલ મુનિ સમાધિમાં બેઠેલા હતા. એમનો નિયમ હતો કે આટલો સમય સુધી સમાધિમાં બેસવું. સમાધિમાંથી ઉઠ્યા પછી તો બધું વેરાન હેરાન. પૂછ્યું આ કોણે કરી? બધા ક્યારે સગર રાજાના પુત્રો આવ્યા હતા અને આ બધું એમણે કર્યું કે છે. ઋષિ કે છે ગુસ્સે થયા અને સગર રાજાના પુત્રોને શ્રાપ આપ્યો. 60,000 દીકરાઓ બળીને ભસ્મીભૂત થઈ ગયા. સગરને ખબર પડી. ઇન્દ્રને તો આટલું જ જોઈતું હતું, યજ્ઞ ધ્રુવ રહ્યો, બસ બીજી માથાકૂટ નહીં. પણ પછી વાર્તા એવી આવે છે કે સગરજીને પ્રાર્થના કરી ત્યારે કપિલ મુનિએ ઉપાય બતાવ્યો કે ગંગા સ્વર્ગમાંથી ઉતરશે અને જ્યાં તારા પુત્રો બળ્યા છે ત્યાં થઈને પસાર થશે તો પાછા જીવતા થશે. તો કે 3 પેઢીએ ભગીરથે આ કામ પૂરું કર્યું. એવું ઇતિહાસમાં આપણે ભણીએ છીએ, જાણીએ છીએ, પુરાણોની કથામાં. પણ ટૂંકમાં કોઈ પણ આ બધા કર્મકાંડ, કોઈ પણ કર્મકાંડ એવું નથી કે જે જીવાત્માને મુક્તિ અપાવી શકે. મુક્તિ અપાવનારું કર્મકાંડ માત્ર ને માત્ર પ્રાર્થના, ઉપાસના. વ્યક્તિ પોતાની જાતે પ્રાર્થના, ઉપાસના કરે. ઉપાસનામાં 2 વસ્તુનો સમાવેશ કર્યો છે બાપજીએ. ધ્યાન ભજનને પણ ઉપાસના કહેવાય. જ્યારે વર્ણન અબ કે કહત ઉપાસન બરની રહે સકલાગત નારી નરની.
એવું વર્ણન કર્યું હતું. કેવું પણ કે આ સંતરણ એકાંત જમાઈ ગુરુચરણ પ્રથમલે લાઈ, એ ઉપાસના છે. મંદિરમાં કે આપણા ઘરમાં બેસીને આપણે ગુરુ મહારાજે આપેલો ક્રમ જે કરીએ છીએ પાઠ, એ ઉપાસના છે. એ ઉપાસના જ મનુષ્ય માટે મોક્ષનું સાધન છે. અને એ ઉપાસના કેવી કરવી, કોની કરવી, કેટલી કરવી, એનું જ્ઞાન અને સતત આપણું મન એમાં જોડાયેલું રહે, જુદું ના પડે. કે ઘણા માણસો એવા ઉપાસના કરે, થોડા દાડા ચાલુ રાખે ને પછી આજકાલ કરતા પછી ગેપ પડી જાય, પતી ગયું. કે કેમ થાય કે મનમાં જે સંસ્કાર હતા એ નીકળી ગયા. એટલે સંસ્કાર ચાલુ રહે એના માટે મહાપુરુષોએ સત્સંગની જોગવાઈ કરી. તમે બધા મોબાઈલ લાવે એટલે મોબાઈલ એકલાને ચાર્જિંગ જોઈએ એવું કશું નહીં. આપણે પણ ટાઈમે ટાઈમે ચાર્જિંગ જોઈએ. આપણી બેટરી ઉતરી જાય. બેટરી તો જેના કરતા એમ કહી શકાય કે આપણી ગાડી પટરી પરથી ઉતરી જાય. ધર્મના પાટા પરથી ગાડી ઉતરી ના જાય. એટલે આપણે ત્યાં જોયું તો બે જ વસ્તુનું મહત્વ છે: સમય સમય પર સત્સંગ, અને બીજું કોઈ પણ કર્મકાંડને બાજુમાં મૂકીને આપણે તો દરેક કાર્યમાં સત્સંગને પ્રાધાન્યતા આપી છે, કર્મકાંડને નહીં. કે જેમાંથી આપણે કંઈક સાંભળી શકીએ, કંઈક સમજી શકીએ અને જીવનમાં સ્વીકારી શકીએ. માણસ વ્યવસાય કરે, રોજગાર કરે, નોકરી કરે, તેની સાથે સાથે નિયમિત રોજ એને નક્કી કરેલી નિશ્ચિત ઉપાસના કરે. પૂજપાદ નેમી મહારાજશ્રીએ એક સૂત્ર આપ્યું બધાને: નેમી બનો. કારણ કે નિયમ એ તપશ્ચર્યા છે, સાધના છે. હું ઘણાથી કહું છું કે આપણા સંપ્રદાયમાં સૌથી પહેલા નેમી કોણ બન્યા ખબર તમને? સૌથી પહેલા નેમી કોણ બન્યા? કોઈને ખબર હોય તો કહો. કહું, અચરતબા. સૌથી પહેલા નેમી અચરતબા. કે અચરતબાએ પહેલો નિયમ લીધો કે પરમ ગુરુના દર્શન કર્યા વગર અન્નજળ નહીં લેવું. અગાધ બોધમય વર્ણન છે, બાપજી લખ્યું છે. શું? કુળની મર્યાદા છોડી પણ નિયમ ના છોડ્યો. કુળની મર્યાદા એટલે બ્રાહ્મણ પરિવારના હતા, પરમ ગુરુના દર્શન કરવા નિયમિત જતા હતા. એટલે બધા એમને કહેતા કે તમે બ્રાહ્મણ થઈને તમારે ના જવાનું હોય. અને એ વખતે તો પહેલા બહેનો માટે કેટલા રિસ્ટ્રિક્શન હતા ને, 200 વર્ષ પહેલા તો બહુ રિસ્ટ્રિક્શન. તો અશરતભાઈ બધી મર્યાદાનો છોડી દીધી. ભાઈ કે છે આત્મકલ્યાણ કરવાનું છે, આ મર્યાદામાં બંધાઈને રહેવાનું. હા, તમે મર્યાદાવાળું જીવન જીવો, નિયમવાળું જીવન જીવો, પણ એવી મર્યાદા ખોટી છે કે જે તમારા કલ્યાણને રોકી રાખે અથવા વિકૃતિ પેદા કરે. એવી મર્યાદા નહીં. એટલે પેલા બધા રોકે કે તમારે દર્શન કરવા હવા નહીં જવાનું આ રીતે. કેમ થાય કે આપણા પરિવારની લોકો વાતો કરે, મર્યાદા તૂટે છે કે આપણે બ્રાહ્મણ પરિવાર કહેવાઈએ. તો બાપજી લખ્યું છે અગાધ બોધ ગ્રંથમાં કે કુળની મર્યાદા તોડી પણ નિયમ ના તોડ્યો. અને પરિણામ એ આવી, બધાને ખબર પડી કે આને નિયમ જ મહત્વનો છે. દર્શન કર્યા વગર અન્નજળ નથી લેતી અક્ષતમાં, તો એનો નિયમ તોડાવો તો બધું તૂટી જાય. અને એને માટે બધા ભેગા થઈને એમને ઓરડામાં પૂરી દીધા, તાળું મારી દીધું, જાય જ નહીં. કે એકાક દાડો ભૂખ લાગશે ને ભૂખી થશે એટલે પછી કે સારું ભાઈ સાહેબ નહીં જવું, લાવો જમી લઉં તારે.
પણ એ નિયમનું રક્ષણ પરમ ગુરુએ કર્યું. પરમ ગુરુ અક્ષતબા જે ઓરડામાં બંધ હતા ત્યાં જઈને દર્શન ના આપ્યા, પણ લીલા એવી કરી કે અક્ષતબા ત્યાંથી મંદિરમાં પ્રગટ થયા. કારણ કે ત્યાં જઈને દર્શન આપ્યા હતો કોઈ કે ભાઈ કોણે જોયા, તને ભૂખ લાગી એટલે બધી વાતો ઉભી કરી. અક્ષતબા મંદિરમાં બેઠા, સવારે પ્રાર્થના થાય છે, જે કે ઉપાસના વિધિ હશે તે થતી હશે. બાપજી તાર સત્સંગ કરે, કરુણા સાગર. બેઠા છે, બધા બેઠા છે, ભાઈઓના વિભાગમાં ભાઈઓ બેઠા, બહેનોના વિભાગમાં બહેનો બેઠા, બહેનોના વિભાગમાં બેઠા છે. થોડું આવવાનું મોડું થયું હતું વિચાર, એટલે છેલ્લા બેઠા છે. એ લોકો વચ્ચે ત્યાં ઊભા થઈને કહે તો પાછળ બધા સતકલ સાહેબ અક્ષતબાને જોયો. અક્ષતબા આ બેઠા અને બધા બહુ આદર કરતા હતા અક્ષતબાનો. સંતો પણ આદર કરતા હતા. એમનો હાથનો લખેલો કાગળ મળ્યો છે આપણને અક્ષતબાનો. નાણદાજી મહારાજને ઉદ્દેશીને પત્ર લખ્યો છે, પરમ ગુરુની આવી આજ્ઞા છે, તમે આવું આવું કરજો. બહાર ગયેલા હતા તે લિખિતમ લખ્યું છે માતૃશ્રી અક્ષતબા. જે બધા માતૃ સમાન માનતા હતા. એટલે અક્ષતબાના ગ્રંથોમાં સંતો તરીકે કઈક વાતમાં વર્ણન આવે તો બેનું વર્ણન આવે છે, અક્ષતબાનું, નાણદાજી બાપજીનું. બીજા બધા સંતોની વાત કરી છે કે આટલા આવા સંતો હતા, પણ શાખા બે જણની આપી છે. એ બધા અક્ષતબાને ઓળખતા હતા. સતકેલ સાહેબ એ બિચારા ઉતાવળ છે, ઘેર ગયા. ઘેર જતા પેલો વચ્ચે એમનું ઘર આવે, બધું પૂછ્યું કેમ બધા ભેગા થયા લાગ્યા છે. નાનું ગામ હોય ને એટલે નાના ગામડામાં તો થોડા માણસો ભેગા થાય તો ખબર પડે. એટલે બધા પૂછ્યું, ભગત અક્ષતબાના રૂમમાં પૂર્યા છે, આજે એમનો નિયમ તોડાવવો છે. એટલે કે ભાઈ અક્ષતબા તો મંદિરમાં છે, મેં એમને હાથ જોડીને સતકલ સાહેબ પણ કહ્યા. ગુરુ મહારાજનો સત્સંગ ચાલે છે, એમાં બેઠો છે. તો કે તમે ગોંડા છો કે કોક હશે ને તમે અક્ષતબા સમજી બેઠા હતા કે અક્ષતબા ના ઓળખીએ થોડું જ કે છે. પરમ ગુણ આટલા પ્રતિપાત્ર શિષ્ય. એટલે કે જો ઓરડામાં, ઓરડો ખોલીને જોયો તો ઓરડામાં કોઈ ન મળે. દોડતા તો આવી જતો કે તો બેઠા હતા શાંતિથી બેસ સાંભળતો હતો બાપજીની કથા. આ નિયમ એટલે નિયમ એ તપશ્ચર્યા છે. ઉપાસનાનો નિયમ રાખો. આપણે ત્યાં 9 નિયમોની વાત કરી છે. એ નિયમનું પાલન કરો. અને આગળ કહ્યું તેમ કે એવું જ બહુ પરમ ગુરુએ કોઈ કર્મકાંડ આપ્યું જ નથી. નદી નાવા જાવ ના કરો તે કરો, તમે જુઓ. 4-5 વર્ષ પહેલા હું અમેરિકા બધા ભાઈઓ ક્યાંક ચાલો અહીંયા આવ્યા છે, ભગવાન પધરામણી ગયા હતા કે અહીંયા જોવાની જગ્યા છે કે છે, તમે આવશો બાપજી? મેં કહ્યું જઈએ ચાલો. વિસ્કોન્સિન સ્ટેટ છે એક અમેરિકામાં, શિકાગોથી ઉપર નોર્થમાં. તો એક જગ્યા છે વિસ્કોન્સિન ડેલ એને કહે છે લોકો. અમેરિકામાં 2 પોઈન્ટ છે એવા. આપણે પૃથ્વી પર ચાલીએ છીએ, કૂદકો મારીએ તો પણ પાછા પૃથ્વી પર પડીએ, કોઈ વસ્તુ ફેંકીએ તો પણ પૃથ્વી પર પડે. કારણ કે ન્યૂટને શોધી કાઢ્યું હતું કે આનું કારણ છે ગ્રેવિટી, ગુરુત્વાકર્ષણ. એપલ પરથી કે છે સફરજનના ઝાડ પર સફરજન નીચું કેમ પડ્યું, તેણે સંશોધન કર્યું એના ઉપર કહો. પછી એને ખબર પડી કે ગ્રેવિટી. એટલે આપણે પૃથ્વી ગોળ છે, ફરે છે, તો આપણને બધું સરખું જ લાગે, નીચે જતા જ નહીં કોઈ દાડો. તો આ 2 પોઈન્ટ એવા છે જેમાં એ પોઈન્ટ ગ્રેવિટી લેસ, કોઈ કારણવશાત એટલી જગ્યામાં ગ્રેવિટી નથી. એટલે આપણને બધું બતાવે, આમ જે બોર્ડર પર તમે ચાલો એટલે જે બાજુ ગ્રેવિટી નથી અને સીધા ચાલો તો બોર્ડર પર જે બાજુ ગ્રેવિટી છે એ બાજુ નમી જાઓ તમે. બધા આ તમને ખબર ને આપણે ચાલતા ખબર ને, આપણે કોઈ ફોટો પાડીને આપણને આપત કે તમે આમ ચાલતા હતા.
બરાબર વચ્ચે વચ્ચે લોકો મોટા મોટા બેલ પેલા મોટા ગોળ લોખંડના આયરના બાંધ્યા છે. તમે આમ હલાવો કે છે. જે બાજુ ગ્રેવિટી છે એ બાજુ હલાવે એટલે બહુ હેવી લાગે, અને બાજુ ગ્રેવિટી ને એ બાજુ હલાવો તો એકદમ લાઇટ લાગે. પાણી આપણે તો ગ્રેવિટીને કારણે પાણી રોડ ઉપર રેડી તો નીચે આવે એટલી જગ્યા પણ બનાવ્યું છે. જુઓ આમ ઊંધું બનાવે, આમ રેડો તો પાણી આમ જાય. આપણને થાય આ કેવું. હિસ્ટ્રી બતાવે કે ભાઈ એક જણે અહીંયા ઘર બનાવતો હતો અને એમાંથી એને ખબર પડી કે થાંભલો રોપ 300 થઈ જાય, કંઈક એક બાજુ ખેંચાઈ જાય. એટલે ખબર પડે આવું કેમ થાય છે. બધાને પૂછ્યું, બધા આયા ને જોયું કે ભાઈ હાર આવું ખરેખર આવું થાય છે કે અહીંયા થાંભલો રોપીએ થોડી વાર પછી ધીમે ધીમે આમ થઈ જાય છે. પછી લોકો શોધ્યું કે ગ્રેવિટી નથી. તો મેં કહ્યું પેલા બધા મન જે લઈ ગયા હતા એ મેં કહ્યું અહીંયા તો લોકો જોવાય છે, એ લોકો ટિકિટ રાખી છે, ટિકિટ લે સ્ટેટ વાળા અને તમે જુઓ. જો આવું જગ્યા ભારતમાં હોત તો બહાર નારિયેળ અને ચુંદડી વાળાને એટલી બધી દુકાનો ચાલી હોત. ભીમે ગદા મારીને આવું થઈ ગયું, કે રામે બાણ મારીને આવું થઈ ગયું. એટલે કેટલી બધી એવી વાતો છે કે જે આ રીતે મોટા ભાગે પુરાણોમાં અંધશ્રદ્ધા સાથે એવી બધી વાતો જોડેલી છે. એટલે દિવ્ય પરમગુરુએ બધાની ચર્ચા બંધ કરી કે ભાઈ આમાં કોઈ બરકત નથી. એટલે બધી વાત છોડો કે છે હું ચૈતન અંશ છું સર્જનહારનો, વિશ્વના મારા એક કરતા છે, મારા જેવા જ છે. મારા જેવા હાથ પગવાળા ને કાંઈક હું હાથ પગવાળો છું જ નહીં. આ શરીરમાં મેડિકલ સાયન્સ અંદરનું જોવા માટે બહારથી પણ ફોટોગ્રાફી કઈ જોવે છે કે શું થયું એ. પેલું મોટું મશીન આવે ને મય નાખે, પાઇપ નાખતા હોય એમ, શેરડીનો કૂચો ઠોંસો નાખતા એમ, પેલી બાજુ નીકળે પછી પાછો આવે ખબર નહીં શું કહે છે ને. એમાં એવું કંઈક કહે છે, બ્રેન બધું જોઈ કાઢે શું છે અંદર, કઈ સ્લોટ છે કે કઈ ડેમેજ છે કે ઝીણામ ઝીણું તો બતાવી દે કે આવું છે. એવું સૂક્ષ્મ યંત્ર આખા શરીરનું નાનામાં નાની વસ્તુને ચેક કરી શકે, પણ હજુ એમાં કોઈ દાડો એમ નહીં કઈ આત્મા છે આવી ગયો જુઓ આ જગ્યાએ રહેશે આવું હોય. હજુ કોઈના એમઆરઆઈમાં નહીં, કોઈ એક્સરે પાડ્યો હોય તો આ અહીં ક્રેક છે, કંઈ ચોંદી છે. જો કે ચોંદી છે, સોનું નહીં હતું પણ શોધી કાઢે પેલા. પણ આત્મારામ કઈ જગ્યાએ બેઠા છે ત્યાં સુધી કોઈના એક્સરેમાં આવ્યું નહીં. કે બધા કે છે હકીકત છે. કેટલો બળવાન છે તમે જુઓ ને. એક આત્મા આ શરીરમાં હોય, આખા શરીરને ઉંચકીને ફરે છે અને નીકળી જાય ત્યારે 4 જણ તો હોદવા જ પડે આપણે. એનો કે છે હિન્દુ ધર્મ તો 5 જોઈએ, 5 જોઈએ, એક પાછું આગળ. એટલે જેવા હું છું એવા તે છે. યત પિંડે તદ બ્રહ્માંડે. એ જ્ઞાન સતત આપણને મળતું રહે કોઈને પણ પ્રસંગે, એમાં વૃદ્ધિ થતી રહે ગ્રંથોના અભ્યાસ દ્વારા, સત્સંગ દ્વારા. અને આપણે આપણા કલ્યાણ માટે સ્વયં આપણે જ અનુષ્ઠાન કરીએ, આપણે જ જપ કરીએ, આપણે જ પ્રાર્થના કરીએ. એના માટે વચ્ચે કોઈની જરૂર નથી. ગુરુ મહારાજ જે પ્રમાણે માર્ગદર્શન આપે એ પ્રમાણે કરતા રહીએ, એ આપણા કલ્યાણનો વિષય છે. એટલે અવારનવાર આપણે જુદા જુદા પ્રસંગોમાં જુદી જુદી વાતો કરીએ છીએ. એની પાછળ જ અત્યારે તમે સાધુ દીક્ષા સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ આપણે મહીબીજથી ઉજવવાના છીએ. કૈવલ મંત્ર લખવાનું એક અનુષ્ઠાન આપ્યું છે. દરેક ઘરમાં રોજના 1000 કૈવલ મંત્ર લખાવા જોઈએ. 19મી જાન્યુઆરીથી ધ્યાન રાખજો. જેમણે બુકો ના લીધી હોય લઈ લેજો. રોજના 1000, એક જણને નહીં, ઘરના બધા મેમ્બર. જો 10 નોટો આપીએ છીએ મેં, 10 સાથે ચાલુ નહીં કરવાની, એક જ ચાલુ કરવાની. પહેલી એક પૂરી થયા પછી જ બીજી લેવાની.
એટલે એક નોટમાં બધા જ લખે, જેને જેવો ટાઈમ મળે એવો. નાના બાળકો હોય 50 લખે, 100 લખે, પણ લખવા જોઈએ. હમણાં એક બેન આવ્યા હતા, નોટો લીધી ને પછી મેં વાત કરી હતી કે પણ મારે બાબુ છે ને કે હમણાં KGM જાય છે. KGM ખબર ને કઈ જી, પણ KG 3-3.5 વર્ષનો છે કે છે. મેં કહ્યું લખતો આવડે? તો કે એ તો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કહે છે. તો ઇંગ્લિશ મીડિયમ લખતા આવડે? તો કે ઇંગ્લિશમાં લખતા કઈ બલ કે KGM ત્યાં ને કહેવાનું રોજના 50 ઇંગ્લિશમાં લખે, કશો વાંધો નથી, બાપજી તો બધી ભાષામાં છે. તો કે પણ એ કોક દાડો ના લખે એમ તેમ તેના વતીના હું લખી દઉં તો ચાલે? મેં કહ્યું તમારા બાબાને કોઈ દાડો કે ખાંસી કે ઉધરસ એવું થાય? કે ઘણી વખત થાય છે. તો ડૉક્ટર દવા આપે કે આપે ને તો એ લે છે ખુશીથી, ના કે બેરીને આપવું પડે. રડતો હોય તો આપવું પડે. મેં કે એમ એ વખતે રડાવો શું કરતા? મેં એમ કંઈ ના લેતો એની મમ્મી લઈ લે. તો ચાલે? તો કે ના, એ તો ન ચાલે. એ અનુષ્ઠાન છે 500 દિવસ સુધી. સારી વસ્તુની ટેવ એ નિયમ કહેવાય. મંદિરમાં જવું એ નિયમ છે, ટેવ. કેટલા માણસ ટેવ જેવું છે કે ગયા વગર ચાલે નહીં. અને કેટલા એવા છે આગળ થઈને જાય તોય ન જાય. આમ તો તમારે તો ઉપાસના કરતા ત્યાં થઈને જવું પડે. મને લાગે બીજું બારું ખરું? હા હા હા, બરાબર. તો કેટલા એવા હરામી હોય કે ના જાય. અને હરામી જ કહેવાય, આપણે બીજું કહેવાય. કોઈક જતો હોય ને પૂછે કે કઈ મંદિરમાં ગયો ત્યાર પછી ઉપરથી એને કહે તું વરી ક્યારનો ભગતની પૂંછડી થઈ ગયો? લે સારી ટેવ, સારો નિયમ. કે નિયમની વાત કરે ભાઈ ઉભા થઈ ગયા, મારે તો નિયમ છે કે તમે કઈ નિયમ લો. મેં કહું બધા કોઈનું કોઈ સારો એક ભાઈ મારે તો નિયમ છે જ કે છે. શું તમે નિયમ રાખ્યો? ત્યાં કે ઉઠીને ચા પીધા આગળ પગ જ નહીં મૂકવાનો પથારીમાંથી. મેં કહા નિયમ નહીં, આ તો કુટેવ છે. કમસે કમ મોડું તો જો, મોં તો સાફ કર. એટલે આ મંત્ર લખવાનું અનુષ્ઠાન બધા જ રાખજો ચોક્કસ. ઉપાસના, સત્સંગ, અમર મંત્ર, આનાથી જ આપણું કલ્યાણ છે. તો આટલી જ વાત કહીને હું મારી વાત પૂરી કરું છું. કે ઇલેશભાઈ તો ખાલી આશીર્વાદ આપવાના જ કહ્યા હતા, પણ હું બોલી ગયો. વળી માઇક હાથમાં આવીને સારું માઇક છે, કોણ છોડે? આજકાલ તો માઇકો મળવા મુશ્કેલ છે. તો સદગત આત્માને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સતકેવલ સાહેબ. સતકેલ સાહેબ, ઉપાસના પહેલા થોડાક અનાઉન્સમેન્ટ્સ છે. પૂનમની ધૂન January 31st થશે વર્ચ્યુઅલી, સેમ ટાઈમ 9 AM to 1 PM. બીજું, હવે કૈવજ્ઞાન મંદિર શિકાગોમાં ઝેલ દ્વારા ડોનેટ કરી શકાય છે.
આની ઇન્ફોર્મેશન kaival.org વેબસાઇટ ઉપર મળશે. અને છેલ્લું અનાઉન્સમેન્ટ છે કે મહીબીની ઇન્ફોર્મેશન આવતા 2-3 વીકમાં મોકલીશું. સતકેવલ સાહેબ. श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्याम चौदासी महाराज की जय. सतकेवल साहेब. करे मोहि दीजिए सेवा समरण ध्यान, यश गावाय अनुभव गति, करुपति परम अभिलान. परम गुरु के शरण की महिमा परम पार, शारद शेषन कही सके के सो रहित पार पार जाको नहीं, गुण गति गति समतो, चिड़िया चंच भरी रही, सागर सम तुम छोर. अधि साम तुम गुरु गति, मम मति अल्प अजान, महापतित को पावन करो, श्री गुरु परम सजान. सजान शरण आदि भयो, नारायण दास यति दीन, प्रौढ़ परम गुरु जान के, जहि शरण रयो लोकी. अखिलानंद सुख शरण के, मानते ही संत सजान. नारायण दास शरणागत, जयु गण देहि तन मान. गुरु महिमा मुख से पढ़े, प्रात समय कर पार. अनंत जन्म संशय को, सबको काले गाय. मनन करे ध्यान से, अर्थ विचारे जे, तिनको कैवल मोक्ष को, यामे नहीं संजे. संध्या समय ही पाठ को, सुने सुनावे उपासी होय गुरु तनो, पामे अनुभव ग्राय. अष्ट सिद्धि नवनिधि सबे, सुख संपत सब सार. गुरु उपासन में सबे, पामे अनुभव राय. तेहि गाता गुरु परमहि, श्रीमद कुबेर सतनाम. नारायण दास निरभय भयो, करी चरण विश्राम. मैं अविनाशी उपासी हो संतो, मैं अविनाशी उपासी,
गति अधमय गातल खासियो संतो हे अविनाशी उपासी जब तप तीरथ व्रत वेदोगत साधन सिद्ध अध्यासी सुरत अनुरत धरि लगन लगावे तीन लोक पद पासियो संतो हे अविनाशी उपासी दश अवतार धरे धरणी पर द्वे माहिया मनमासी नाम रहे रूप रहे धन पावे अंधकार जय नासियो संतो हे अविनाशी उपासी पृथ्वी तेज पवन नभ पानी अति परलंक विलासी चौदह लोक है उनकी भीतर उनकी है झूठी आसियो संतो हे अविनाशी उपासी मान मांस रगलो हनिचर्मा ये सीना दे हमासी स्वांग साहिब नाम मेरा निज कैवल पद वासियो संतो हे अविनाशी उपासी नमो विष्णु महेश्वर देवा जेने सृष्टि प्रकाशी महामाया कायिक दिवस में अनेक बेर मर जासियो संतो हे अविनाशी उपासी बीते काल रहे शक्ति नर ज्योत में जाई मिलासी जैसे कर्म रहे सत ज्योति राम में जाई मिलासियो संतो हे अविनाशी उपासी ब्रह्मचिदानंदयानंद सिंधु जिनु कैवल प्रकाशी उन्नत ईश सृष्टि सब पूरत समता सकल समासियो संतो हे अविनाशी उपासी आदो वंश वंश हम जाके अवध काल विखासी निज घेर सुरत जाई मम लागी आय देव के उदासियो संतो हे अविनाशी उपासी हे कैवल सदोदित पूरण नीरालंब निरासी कायम सोई कुबेर कहे मम आज पुरुष अविनाशियो संतो हे अविनाशी उपासी गति अगमय गादल खासियो संतो हे अविनाशी उपासी संध्या समरण आरती भजन भरोसे दास मन सा वाचा कर्मणा कर गुरु चरण निवास
गुरु की बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानत प्राप्त को सोई कल्याप समान गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक ने नच को हर्ष पहोर गिर खटर है सोई गुरु मूरत कियो चार चीन हरि भक्त के प्रगट दिखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख को हर ले धनवंता जुग मेघना रूप रंग मन मोह कही कुबेर देवी घना मन मेरु की खोय मन मेरु जग ही मिले आत्म तत्व विचार तन मन सौंपी दीजिए बाके शरण मुझाए तन मन सौंपी शीश को रहो सदा योगी कहीं कुबेरा करा नहीं जैसे जड़ मानी ज्ञान लीन कामार्थ को संग करे जड़ को कहे कुबेरा तो भी है तेरा जीवन की तो ज्ञान लीन यहाँ सदगुरु जो कोई शरणे जाए कहे कुबेर करते कहे जीव परम पद पाए शुद्धि को समझे नहीं कथे बादलो ज्ञान फल तो चढ़ी नांगने कुबेर का तनि पाए सूरी नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कुबेर कौलोक यो जेठी तात्र आवेश नवने दस आश्चर्यो साधु वेद चरास व्यास वलोकन शासनो जीवत जग उपास रामचंद्र वशिष्ठ को चरतापन गुरु की 14 लोक भागे घरे गुरु आगे आगे कहो वशिष्ठ क्या दिया करता को उपदेश ये अंदेशा सरने सुनो कहो संदेश पिता बुंद शिर गर्व के जो रहे जन को कहे राजा की राग कही खरा अजान्या दो कैसे कैवल अंश के जीव ईश्वर अवतार कहीं कुबेर सतगुरु
गुरु बिना कोई रहत नहीं पाए। 14 तपत जिनु सिरा परा और 14 उपचार। मध्यम हिल कई बल कुला सुघड़ सभोम सकाय। कई बल खुद खावना अखिल जीवन कीर्ताय। कहे कुबेर दर्शावहु जो जन हो यह माय। पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जागृत विलासा। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। दूसरी आरती तीरथ मूरत की देव सकल दिव्य मंगल मूरत की। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। तीसरी आरती सकल सुमत की ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पद की। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। चौथी आरती सकल चराचर प्रणव तेज जेहि रही बराबर। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। पंचमी आरती परम पुरुष की सकल साज कर कर गुरस की। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। षष्ठमी आरती सगुण मूरत की गज गज ज्ञान वैराग समत की। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। सप्तमी आरती सरल शब्द की व्यापक वित चर अचर जात की। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। अष्टमी आरती अंजन आरती परम पुरुष विकास करस की। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। नवमी आरती नवनीत सिद्ध की सकल श्रुष्ट पूरित सानिध्य की। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। दशमी आरती आद्य पुरुष की शेख चेवत पति परम रस की। आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत भाषा। जाहि परंतु अंतु न
नहीं कोई विज कई बल कारण विनोदित आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जिनके शुद्ध संकल्प में अखिल लोक उपजाए प्रयत्न में आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा हरि कुबेर अधीर अर्थ की भवउत अनय लगन सारथ की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा स्वस्वयांग सदपदांग सर्वमोक्षदायका अद्वैतांग अनुसुतांग भववितांग ईश्वरे तद्विताय तदपदांग सामृताय साक्षिया मंगलाय महगतांग अहं नमामि प्राणपते देवाधियांग चैतनांग यदलोकं सहितया व्यापितांग विश्वयांग अकलितांग अनुरणे न भगतांग अनुभवेन पार पार अन्तयां सर्वज्ञेश्वरचन्द्रनांग जय जय श्री कुबेर कैवलम् आदि सकल स्वराज करुणेश करता की जय। श्री कृष्ण साई महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्ठम कुराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब देवन की जय। ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुर की जय। श्री कैवल धाम की जय। संध्या आरती पुणाहुति का सत्य वो साहिब सत्य वो साहिब सत्य वो साहिब। कोढ़े सुख से जय श्री महाराज करुणा सागर राज कोढ़े सुख से जय श्री महाराज संतन के सुख नायक लायक नायक सजन श्रीराम शोभा सुंदर अति अनुपम षोडश चिन्ह धरे साज कोढ़े सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज कोढ़े सुख सेज श्री महाराज कला खट दश विभूति पुराण परम गुरु जगतार अलौकिक अनुभव सुरगति नाही समाज कोढ़े सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज कोढ़े सुख सेज श्री महाराज नवघन श्यामा स्वरूप स्वामी नामी कहत गलता तेज पूज्य प्रकाश पावन
करता राहत जन लाज थोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज थोड़ी सुख सेज श्री महाराज कुंदन सेज जड़ित सोगण पुष्प पिछोड़ी बिछाए अतरानग की लपट लगावत सुगंध के सरताज थोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज थोड़ी सुख सेज श्री महाराज सेवा करण सब सूर आए संत सजन को समाए आनंद को अति होत को लाल हरि के गरीबन वाज थोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज थोड़ी सुख सेज श्री महाराज श्रीमत कुबेर सब दास को दल देखी उच्चारे आवाज नारायण दास आश पर रज की पूरे पूरन काज थोड़ी सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज थोड़ी सुख सेज श्री महाराज आदि शंकर स्वराज करुणेश गौकर्ता की जय। कृष्ण साई महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। तृतीय कुराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्टम कुराचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय। सप्तम कुराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुर की जय। श्री कैवल धाम की जय। पुनरारती पुनः का सत्य वो साहिब सत्य वो साहिब सत्य वो साहिब।